Hello students, welcome back. Today I have come out with new topic, standard costing and variance analysis. Unit 6 of Cost Accounting 2 for 4th Sem BCom students of Tumkur University. I am Ranjitha.B.R, working as Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Koratagere. In this video, I'm discussing about theory concepts and formulas. Let's begin the topic, and these are the contents of this chapter 6, standard costing and variance analysis. In this chapter, we are going to learn the meaning of standard cost and standard costing, steps in standard costing, merits and demerits. Under variance analysis, there is a meaning of favorable and unfavorable variances and problems. Let's start with the introduction. So controlling of cost is an important function of management. So the management use standard costing as a tool to control the cost. It is a special technique which helps the management to control the cost. The word standard means a systematic rules or norms which are fixed to achieve a given objective. So standard cost is a predetermined cost and also known as target cost which has to be achieved. So standard costing is a special method to control systems like process costing, job costing, or marginal costing. So meaning and definition of standard cost. Standard costs are scientifically predetermined costs on technical estimate of materials, labor, and overheads for a selected period of time and for prescribed set of working conditions. So it means standard costs are the scientifically determined, predetermined cost. So it's set before operation. So standard cost ಅನ್ನು scientifically design ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ predetermine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ on the elements of cost. So materials, labor ಮತ್ತೆ overheads. For a specific period of time, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು and prescribed set of working condition. ಅದನ್ನ ನಾವು standard cost ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. So definition of standard cost. According to Chartered Institute of Management Accountants, UK, standard cost is the predetermined cost based on technical estimates for materials, labor, and overhead for a selected period of time for a prescribed set of working conditions. It is very similar to the meaning of standard cost. So according to Brown and Howard, standard cost is a predetermined cost which determines what each product or service should cost under given circumstances. So standard cost predetermine ಆಗಿರುತ್ತೆ. So predetermine ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಗಿವನ್ ಇಂತಿಂತಹ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ಹಾವರ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now let's move on to the meaning and definition of standard costing. So standard costing is the establishment of standard cost and applying them to measure the variances and analyzing the causes of variation with a view to overcome the variances
and to maintain maximum efficiency in production. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ನೋಡಿದ್ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ವೈ ವಿ ಡೂ ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ maximum efficiency in production. According to W.B.R, a logical development of budgetary control is standard costing, in which the principles of comparing actual with the forecast are applied to the operations and production included in a department and not merely to the department or department as a whole. So, what are the steps in fixing standard costing? ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. The first step is setting of standard cost for different elements of cost. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಯಾಕಾಯ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ and analysis thereof to management for appropriate actions. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ವೈ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ by the management. So then what are the merits and demerits of standard costing? Let's begin with the merits of standard costing. First one,
effective cost control. The most important advantage of standard costing is that it facilitates to control the cost. The control is exercised by comparing actual performances with the standard and taking action on the basis of variances revealed. Next one helps in planning. Establishing standards is a very useful exercise in business planning, which develop the habit of thinking in advance for the manager, thereby it helps in planning. Next one, it provides incentives. The standards provide incentives and motivation to work with a greater efforts by the workers. This increases efficiency and productivity among workers. Next one, fixing prices and formulating policies. Standard costs are a valuable aid to the management in determining prices and formulating production policies. Next one, it facilitates delegation of authority. While executing the work under standard costing, an organization chart will be prepared which shows the delegated authority and responsibility of each executives. Then it facilitates coordination. When establishing standards, the performance of different departments such as production, sales, purchase, etc. is taken into account. Thus, through the working of standard cost system, coordination among various functions is achieved. Next is reduced waste. By applying standard costing, material wastage, idle time, lost machine hours will be reduced to the extent. Next one, valuation of stock. Standard costing simplifies the valuation of stock because the stock is valued at standard cost. The next one, management by exception, MBE. So reporting of variances is based on the principles of management by exception. So what is the management by exception? So reporting and the giving importance only on those aspects which are having the variances. We are not reporting every aspects. We are reporting only those aspects which are not functioning as per the standard. The next one, economical and simple. Standard costing is an economical and simple means. The cost accounting generally results in saving the cost of costing system. So these are the merits of standard costing. So let's move on to the demerits of standard costing. The first one, the system may not be appropriate to the business. Some of the standard costing system, it will not be appropriate, suitable for some of the business. The staff may not be capable of operating the system. The persons, the staff who are the workers are not capable of understanding the standard costing system. Inaccurate and unrealizable standards cause misleading results. Inaccurate. We point out that standard costing is designed predetermined costs which are scientifically measured, scientifically fixed. But sometimes it may be inaccurate and unreliable. So when the standards are unrealizable, then it will give the misleading results. Operation of standard costing system is a costly affair and the small firms cannot afford it. So small business ನವರು ಇದನ್ನು afford ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then it is not suitable in a job order industries which are manufacturing,
non-standardized product. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So let me move on to the variance analysis. The variance analysis helps to assign responsibility to the managers who can exercise the technique of management by exception. They concentrate on only those expenses where variances are significant, leaving other expenses areas which conform to the standards. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಹ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತಹ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? It refers to the process of ascertaining the difference between standard cost specified and actual cost incurred in the production of goods and services. It includes material variance analysis, labor variance analysis, overhead variance analysis. It is a process. So variance analysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು process. So ಏನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the difference between standard cost ಮತ್ತೆ actual cost, so incurred in the production of goods and services. Variance is the difference between standard cost and actual cost incurred during a given period of time, or the deviation of actual cost from the standard cost is known as variance. The variance can be favorable or unfavorable. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ICMA UK, variance analysis is the resolution into constituent parts and the explanation of variances. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗಿಂತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ actual material cost incurred. Variance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the difference between standard cost and actual cost. ಹಾಗಾದ್ರೆ material variance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a process of analyzing the difference between standard material cost. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MPV, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MUV, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MCV, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MMV, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MYN. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
Material price variance may be defined as the difference between the actual price and the standard price of material. So standard price ಮತ್ತು actual price ಮಧ್ಯದ difference, that is material price variance. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. is multiplied by actual quantity. So standard price of material minus actual price of material, the result will be multiplied with actual quantity of material consumed. Then we get material price variance. So MPV equals SP minus AP multiplied by AQ. Next one, material usage variance, MUV. It is the difference between the actual quantity of material consumed and the standard quantity which should have been consumed. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. So standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. So MUV equals SQ minus AQ multiplied by SP. The next one, material cost variance. So material cost variance anta helidre standard cost minus actual cost. ಇದನ್ನ MCV ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ MCV ಈಕ್ವಲ್ಸ್ SQ ಇಂಟು SP ಮೈನಸ್ AQ ಇಂಟು AP, ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ MCV ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿನ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಸೈನ್ ಆಫ್ and meet you once again with problems and solution in the standard costing. Thank you very much.